Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary would help Chad's agriculture and stability with an agriculture extension program, model farms, and higher education cooperation, said the Minister of Agriculture István Nagy, who held talks with Chadian Minister of Agriculture and Production Keda Bala in Jamena. The Minister of Agriculture told this to MTI. According to the statement, the minister stressed during the meeting that it is important to have stability and predictability in Chad. Hungary would therefore like to provide assistance to the Central African country in several areas. István Nagy mentioned health, the development of agriculture, and the strengthening of educational cooperation as examples. Hungary is ready to set up a model farm in the region where irrigation development technologies can be demonstrated and experiments with seeds can be carried out, he said. German Chancellor Olaf Scholz called for an agreement on the release of Israeli hostages taken into the Gaza Strip on the 7th of October and for further increased aid to the Palestinians in Jerusalem. Following talks between the German Chancellor and the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu spoke mainly about the continuation of the war, while Scholz spoke about the suffering of Israeli hostages and Palestinian civilians and the need for an agreement. We had a serious conversation between friends, in which the German Chancellor expressed his concern about two things: the protection of civilians in Gaza and humanitarian aid, said Netanyahu. On Sunday, the European Union signed a strategic partnership agreement with Egypt, providing €7.4 billion in financial assistance to the North African country until the end of 2027, partly to curb illegal migration. The agreement was signed in Cairo on Sunday by European Commission President Ursula von der Leyen and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi in the presence of the Italian, Belgian, Greek, Austrian and Cypriot presidents. The assistance is part of a new strategic partnership to further strengthen cooperation on migration management, political and economic issues. Incumbent Russian President Vladimir Putin has taken a commanding lead in the Russian presidential election, according to both exit polls and the first results of the vote count. The president is leading with nearly 90% of the votes, according to half of the vote totals, the Central Election Commission said. Putin received 87% of the votes, according to the All Russia Center for Public Opinion Research, and 87.8% according to the Public Opinion Fund. Both institutions are state-funded. The incumbent president received a record 76.6% of the votes in the last presidential election in 2018. According to the VCIOM, Communist Nikolai Karatnilov received 4.6% of the votes, Vladislav Davankov of the New People Party 4.2%, and Leonid Slutsky of the Russia's Liberal Democratic Party 3%. According to the FOM, Karatnilov got 4.7%, Davankov 3.6%, and Slutsky 2.5%. Turnout at 8 p.m. Moscow time, an hour before polls closed in Kaliningrad, was 73.33%, an all-time record in the history of Russian presidential elections. And finally, for the weather, precipitation is expected everywhere in the evening. Tomorrow will be mainly cloudy. The typical average temperatures will be around -1 to 5 degrees Celsius in the morning and 8 to 11 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn werde die Landwirtschaft und die Stabilität im Tschad mit einem landwirtschaftlichen Beratungsprogramm Modellbetrieben und der Zusammenarbeit mit Hochschulbereich unterstützen, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy, der in N'Djamena Gespräche mit dem tschadischen Minister für Landwirtschaft und Produktion Keda Bala führte, so das Landwirtschaftsministerium gegenüber MTI. Demnach betonte der Minister während des Treffens, dass es wichtig sei, Stabilität und Vorhersehbarkeit im Tschad zu haben. Ungarn möchte daher das zentralafrikanische Land in mehreren Bereichen unterstützen. Als Beispiele nannte István Nagy das Gesundheitswesen, die Entwicklung der Landwirtschaft und die Stärkung der Bildungszusammenarbeit. Ungarn ist bereit, in der Region eine Modellfarm einzurichten, in der Technologien und Entwicklung der Bewässerung demonstriert und Experimente mit Saatgut durchgeführt werden können, sagte er. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte eine Einigung über die Freilassung der am 7. Oktober im Gazastreifen entführten israelischen Geiseln und eine weitere Aufstockung der Hilfe für die Palästinenser in Jerusalem gefordert.
Nach dem Gespräch zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem israelischen Premierminister sprach Benjamin Netanyahu vor allem über die Fortsetzung des Krieges, während Scholz das Leid der israelischen Geiseln und der palästinensischen Zivilbevölkerung sowie die Notwendigkeit einer Einigung ansprach. Wir hatten ein sehr ernsthaftes Gespräch unter Freunden, in dem der deutsche Bundeskanzler seine Besorgnis über zwei Dinge zum Ausdruck brachte: den Schutz der Zivilisten im Gazastreifen und die humanitäre Hilfe, sagte Netanyahu. Am Sonntag unterzeichnete die Europäische Union ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit Ägypten, das dem nordafrikanischen Land bis Ende 2027 finanzielle Unterstützung in Höhe von 7,4 Milliarden Euro gewährt, unter anderem zur Eindämmung der illegalen Migration. Das Abkommen wurde am Sonntag in Kairo von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi in Anwesenheit der Präsidenten Italiens, Belgiens, Griechenlands, Österreichs und Zyperns unterzeichnet. Die Unterstützung ist Teil einer neuen strategischen Partnerschaft zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit bei der Migrationssteuerung sowie in politischen und wirtschaftlichen Fragen. Der amtierende russische Präsident Wladimir Putin hat bei den Präsidentschaftswahlen in Russland sowohl nach den Umfragen am Wahlabend als auch nach den ersten Ergebnissen der Stimmenauszählung eine beherrschende Führung übernommen. Wie die Zentrale Wahlkommission mitteilte, liegt der Präsident nach der Hälfte der Stimmen mit fast 90% der Stimmen in Führung. Nach Angaben des Allrussischen Zentrums für Meinungsforschung erhielt Putin 87% der Stimmen, nach Angaben des Fonds für öffentliche Meinung 87,8%. Beide Institutionen werden vom Staat finanziert. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2018 erhielt der amtierende Präsident eine Rekordbeteiligung von 76,6% der Stimmen. Laut VCIOM erhielt der Kommunist Nikolai Karlitnochow 4,6% der Stimmen, Wladislaw Dawankov, Neues Volk 4,2% und Leonid Slutsky von der Liberaldemokratischen Partei Russlands 3%. Nach Angaben des FOM erhielt Charitonov 4,7%, Dawankov 3,6% und Slutsky 2,5%. Die Wahlbeteiligung lag um 20 Uhr Moskauer Zeit, eine Stunde vor Schließung der Wahllokale in Kaliningrad, bei 73,33%, was einen neuen Rekord in der Geschichte der russischen Präsidentschaftswahl darstellt. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend werden überall Niederschläge erwartet. Der morgige Tag wird überwiegend bewölkt sein. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -1 bis +5 Grad am Morgen und zwischen 8 und 11 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הונגריה תסייע לחקלאות וליציבות של צ'אד עם תוכנית ייעוץ חקלאית, חווה לדוגמה ושיתופי פעולה בהשכלה גבוהה. הכריז ישר אישטוון נויג' שקיים שיחות עם שר החקלאות והייצור של צ'אד, קאדה בלה בנג'מנה. משרד החקלאות אמר ל-MTI. על פי ההודעה, השר הדגיש בישיבה כי חשוב שתהיה יציבות ויכולת חיזוי בצ'אד. לכן הונגריה רוצה להעניק סיוע למדינה המרכז אפריקאית בכמה תחומים. אישטוון נויג' הכריז את שירותי הבריאות, פיתוח החקלאות וחיזוק שיתוף הפעולה החינוכי כדוגמאות. הונגריה מוכנה ליצור חווה לדוגמה באזור שבה ניתן להציג טכנולוגיה לפיתוח השקיה ולערוך ניסויים עם זרעים. קנצלר גרמניה אולף שולץ דחק בהסכם בירושלים על שחרור בני הערובה הישראלים שנגררו לרצועת עזה ב7 באוקטובר ובהמשך להגברת הסיוע לפלסטינים. לאחר השיחות בין קנצלר גרמניה לראש ממשלת ישראל דיבר בנימין נתניהו בעיקר על המשך המלחמה, ואילו שולץ דיבר על סבלם של בני הערובה הישראלים והאזרחים הפלסטינים ועל הצורך בהסכם. קיימנו שיחה מאוד רצינית, שיחה רצינית בין חברים, שבה הקיע קנצלר גרמניה דאגה משני דברים, הגנה על אזרחים בעזה וסיוע הומניטרי, אמר נתניהו. אנחנו מאמינים שיש לחסל את חמאס, לא יכול להיות עתיד לעזה, לא יהיה עתיד של שלום, לא עתיד לישראל, אם יישאר ארגון הטרור שביצע רצח עם, הדגיש ראש ממשלת ישראל. ביום ראשון חתם האיחוד האירופי על הסכם שותפות אסטרטגי עם מצרים, במסגרתו יעניק למדינה הצפון אפריקאית תמיכה כספית של 7.4 מיליארד יורו עד סוף 2027, בין השאר במטרה לבלום את ההגירה הבלתי חוקית. ההסכם נחתם בקהיר ביום ראשון על ידי אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, ונשיא מצרים עבדל פתח א-סיסי, בנוכחות ראשי ממשלת איטליה, בלגיה, יוון, אוסטריה וקפריסין. המענקים הם חלק משותפות אסטרטגית חדשה, במסגרתה יחזקו הצדדים עוד יותר את שיתוף הפעולה בבלימת ההגירה ובנושאים מדיניים וכלכליים.
על פי התוצאות הראשונות של סקרי היציאה וספירת הקולות, נשיא רוסיה המכהן ולדימיר פוטין מוביל בבחירות לנשיאות רוסיה. לפי ועדת הבחירות המרכזית, הנשיא מוביל עם כמעט 90% מסך הקולות. לפי המרכז לחקר דעת הקהל הכל רוסית, פוטין קיבל 87% מהקולות, ולפי קרן הדעה הציבורית 87.8%. שני המוסדות ממומנים על ידי המדינה. הנשיא המכהן קיבל שיא של 76.6% מהקולות בבחירות האחרונות לנשיאות שהתקיימו ב-2018. לפי VCIOM, הקומוניסט ניקולאי חריטונוב קיבל 4.6% מהקולות, ולדיסלב דבנקוב 4.2% ולאונד סלוצקי מהמפלגה הדמוקרטית הליברלית 3%. לפי ה-FOM לעומת זאת, חריטונוב קיבל 4.7%, דבנקוב 3.6% וסלוצקי 2.5%. אחוז ההצבעה עמד על 73.33% בשעה 8 בערב שעון מוסקבה, שעה לפני סגירת הקלפיות בקלינינגרד, שזה שיא מוחלט בהיסטוריה של הבחירות לנשיאות ברוסיה. ולמזג האוויר, בשעות הערב צפויים משקעים בכל מקום. מחר מזג האוויר יהיה מעונן בעיקר, הטמפרטורות תהיינה בין 1 ל-5 מעלות בבוקר ובין 8 ל-11 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.